We are KNR. Yes, we are extraterrestrial. We are KNR. We're live on Keith Ngisi Radio Facebook page, Keith Ngisi Radio YouTube channel. Ngalolwesibini namhlanje 7th ka February ke inyanga yomdumba kanene doc le nyanga inyanga yomdumba kanene ndiyakwazi kana awuchana umcimbi. Hayi ndiyichane mama. Ewe man. Ndiyaqonda bathi I'm not the right person. Umdanga kwelo cala inyanga yomdumba inyanga kaFebruary ndiqinisekile ngaleyo ndizayitshekisha kodwa masikhulise sikwamkele ke enkqubeni ngalolwesibini doc. Mandisibulisele loza kuwe nakubaphulaphula emakhaya and say thank you for having me this morning. Enkosi kakhulu siyabulela nathi ngoba usiphi ixesha usithi gqolo uzokuthetha nathi. Yesana ithi nalento yoba masifocuse on what matters. Singabantu abathanda uba busy izinto ezingabalulekanga singabantu abathetha ithetha ukuthini lonto leyo xa usithi masifocuse on what matters. Loza ndiqonda uba unyaka usaqala, you know, we need to organize ourselves a bit and kulo nyaka ka-2023 singabikho everywhere sibe haphazard, you know, sifocus kule nto ifuna thina. Mamela lokhu loza ininzi into that is crying for our attention. At the same time zikhona nezingakhaleli attention yethu but sithi abazifakayo kuzo. Sihleli nje sifuna ukugugula yonke into, siyatsala yonke into. Ixesha uqonda uba okay sizawuthetha kuthiwa uloza uthe what. Sifuna nje responda. Siyakucala uba sizokufaka kule nto yoba phendula. Sometimes sizawuba sisenyeliso nje besingekho necessary. And you find yourself drawn into those things, you know, uphume ke kwezi zinto that we're focusing on. Remember ke ezaa zinto once kuthiwa wathi uloza umkena loo nto, itshi energy yakho from the word go. Because ukulaa mood yoba funeka ulwe, funeka uzidifendile, funeka uphendule, funeka uklarifye, you know, zezaa zinto ke ziweystayo apha ebomini bomntu, zikutyela i-energy but at the same time ziyakushifta, ziyakudireyila. Ngelo xesha libele kuphendula ezaa nto zoba sithe uloza uthe what, yhuni mbonile sihlebe usamkena laa mrhiba uphendula laa nto. Zimile izinto zakho ezifuna wena ezibalulekileyo, you know, izinto that are more important and ezifuna your real attention ziphela zisafarisha because kaloku i-energy yakho immediately imkena laa nto yoba yho kuthiwa ndihletyiwe oomendi bathe ndithe, and you focus on that and you get derailed from real things that really want your attention, you know. And it's become common even on social media uba uzothetha into ngomntu and you have to go out there, defend yourself, answer to those things. And in the process imagine awulali uyacinga uba hey kuthiwe ndithe mandibe ndiphendula lowa uthe ndithe. You must be responding to all those things and those things are really time wasters. So sithi apha ku-2023 focus on what matters. Ewe zizawuba khona izinto ezikutsalayo ezikruqela ezantsi but awunyanzelekanga to respond to all those things. For the sake of your mental health is key. For the sake of your own sanity, imagine loza if there's a post about me, there's umzekelo social media, and there's 20 people that have commented negatively. So I'm wasting my energy. Ndifuna uphendula wonke laa mntu. How much time am I wasting on that in a day? How much time am I wasting? And ke ngoku kwakuthetha mosithi nangesixhosa ukuthetha kuzala uthetha. After I've commented on you, ungenomnye ohambisana nawe. You know, kuvele zambongi umuntu wenza into erongo but unayo ihlakandiba lakhe, unalo uduli lwakhe, unazo imbongi zakhe ezamthethelela, yazi bayamazi uba wenza into erongo. Kubekho nabazawuphinda nawe uyenze wesi uyoyicacisa kanti uba ubukhe wathula ibizawuphelela phaya. Ndinxaphe nje ukuyithetha, yazi ndivele ndadinwa ndinepicture ezinye izinto uvuqoma I don't need this. Not ngoku masingazixakekisi ngezinto ezingenamsebenzi ezinga-add value. Zinintsi izinto ezifanele uba mhlawumbi energy yethu siyigalela kuzo okanye siyidirector towards zona. Izinto ezakwenza ubomi bakho bube ngcono, not only mhlawumbi bakho be-community at large, not only your family but because ungumntu wena thiza ozixakekisa ngenkukhu yakwamelwane. Khona abantu kuthiwa bazixhoxa igila, ozixhoxa igila ngenkukhu yakwamelwane. So we are saying masizame ngoba ezazi izinto ngenye ixesha masingaphenduli yonke into.
basically. Awunyanzelekanga lo siba mawuphendule yonke into. Ezinye izinto zothethwa ngawe ubashiye abantu ne-opinion yabo ngolaa hlobo. Awufuni uyicacisa. Sometimes the more uyicacisa, the more sizamkana laa sentence. Ebesithini kulaa sentence? Asuke omnye umzekelo kuba senza umzekelo nge-social media, owuthathe enye ipost yakho wawukhomente wathi azoyibeka apha athi kuthiwe ngoku wawuthe kuthiwe ngoku wawuthetha uthini, you know, okanye kuthiwe uyayenza nyhani le nto wayethe. So ezinye izinto for us to be sane, ezi zinto they can lead to a lot of depression sibe singaziqondanga. They can lead to a lot of stress. For example, there are a lot of people bekunguqu engabo ku-social media. How do you think laa mntu ufilisha njani? There's so many comments, ziyi-200. Funeka ulale, funeka uphendule, funeka udifende, funeka you understand, but that on its own causes you a lot of stress. So you're saying uxolo ndingakuqhawulanga, you're saying ezi zinto ziyasidileya, nezi zinto ziyasidireyila, ezi zinto sizawuluza ifocus and zizawutshintsha i-direction yethu sijonge kwenye icala kwizinto khange sizicwangcise zenze into mhlawumbi nyhani izinto besifanele uba ngexesha elithile siziachivile singafiki kuzo ngoba sihambe simela izinja ezikhonkothayo ezileqa imoto. Sihambe sifuna uma uba le nja kutheni ileqa imoto, umise ucima imoto phose ubetha le nja. But sithini ke ngokumbuzo wam before sijampe ke, ngoba ke enyanisweni ezaa zinto zithethwayo kuba ke sesikulo mzekelo social networks zitremntwini. Ndingumntana omntu nam, ndingumzukulwana katamkhulu Machule. Xa kuthethwa ngam nditrenda, andizungaphathelwa abanye bathi he uyibonile, abanye bathi nam mhlawumbi ndiyazingenela epeyijini yam ndifike ndityityi ndenza ntoni mhlawumbi ukuze ndiavoyide okukuphithizeliswa zezi zinto zingenamsebenzi. I think, Loza, before you respond, it becomes important. Generally, ke social media besenza umzekelo ngaloo nto. Mhlawumbi kuyabaluleka ukuzibuza into yoba ithini nakanene le nto izawundiseva, izandincedisa. Is it serving me in any way? Ukuphendula le nto kuyandincedisa phi kanjani? So you don't just jump and respond. Singabantu kaba-emotional. But before you jump and respond, khawuke ucinge into yoba izawuthini kanene, izandincedisa le nto. Zikhona amanye ii-battles efuneka singazilwanga, ezingabalekanga, esinovele khe sizishiye nje, akho nto zizasincedisa ngayo ngosuke siyolwa phaa. You know, instead siza kwenza kanye le nto uyithetha, zisikhuphe kwifowukhasi yethu, zisidireyile. Xa ulibele kukulwa nam for the whole week, mhlawumbi uneeprojekthi efuneka uzenzile wazi wafowukhasa kuzo, but energy yakho yonke uyidirecte to this one thing yoba kanti I want to show her uba ndingubani na, kanti I want to deal with her. You know, when there's so much to do, le nto inendlela ethile esilibazisayo, inendlela ethile esityela ixesha. You wake up later and decide, yo, okokoko bendispende ixesha elingaka ndisilwa. Did it serve me? Maybe that's the main question. Is it serving me? Iyandincedisa nale nto. Asithethi ngabanye abantu, sithetha ngawe ezisiqu ke ngoku. Mhlawumbi lo okuthukayo iyamnceda, uyayiva ne? Mhlawumbi lo okuhlebayo iyamnceda. Mhlawumbi ibhustele i-self-esteem. You know, people have got issues. Abanye abakho right neziqu zabo, baqonda uba hayi xa ndinyelise uLoza ndizawufumana some bit of attention, kuthiwe hayi mhlawumbi ndi-relevant, you know, okanye ndithethile ewe. You know, it helps that person. Ngoku ke ngoku nawe uba trapped, uyongena kwinto encedisa omnye umntu. In that process, ube uzidamaja wena, or even derailing yourself from things that you should have been doing wena as uLoza. So I was saying, you need to ask, is this thing serving me? Izandincedisa? Ithini na ndingene kule nto? Is it part of my plan? Remember kaloku Loza, zikhona izinto ezizakho ofuna uzenza ofowukhase kuzo. Ithini na into mandibe ndophendula phaa ndiyothukisa, izandincedisa? Is it part of my plan? Is it part of where I want to go? Mhlawumbi those are questions you need to ask yourself. Ndiye ndibone uba mna ngenye ixesha uba ubuthule, because ezinye ngenye ixesha, especially xa into uyenzile, because zikhona izinto ezitrendayo uqoba jonga i-fact yenzekile, and now nabanye abantu ebebebawela mhlawumbi ukunika i-benefit of doubt, now that uye wogembeza kwacaca into yobana utsala amehlo usebenzisa le nto utheni, ufumanisa uba nabantu avele qonda uba hey, in fact
uyawuzipela, uziveza ngokhe wathula. Ngoba ke okusala nokushekayo then usikube nendlela odilishana ngayo nayo le nto off the social media. Ayinamsebenzi ke seyilikhishile seyipha abantu bayayibona bayeke bathethe ukwenzela into yobana ungasese okokuqokelela the little sidima shem obuso unaso nabanye abantu bebeqonda uba hayi shem singamnika uMendi noko ngugqirha masimnikeni isisidima uyaziva izinto esithetha ngayo no nako ngokwenu uyothatha umboko uyagempeza uyabhala phaya sikujonge siqonda uba ya ashem hayi bendiba kuyaphosiswa ngayo but ke kuyo yonke loo nto leyo Dr. Mendi ungekagqibezeli uSivuyile Lebango loza kuyathethwa ngumntu futhi soze kuyekwe abantu basikwa baphola ne qha funeka uzazi uba ungubani qwaba ume ustanele ighost yakho uvale umlomo ezinye izinto ungaziniki attention cinga uba ungqina ke le nto sithetha ngayo uba suphendula yonke into ziyeke ingakumbi kweli xesha siphila kulo ngoba nyhani ndizawuthi nandicinga uba ndiyahlomla honestly kule topic ithethwa ngayo kuyothi urhutyu ipost ka-2010 uqala kwam ungena kuFacebook ukuzwe nayo uba and ngelaa xesha lingazazi noba ndiphi career wise and otherwise like ngoku kuyothiwa okay no wonder siyamqonda ke ngoku and ngoku ubekho ezazi into uba yeah now it makes sense kuthi gqine nabanye ngazange and I don't know you from above so but uthe gabhu zizinto ezivelayo ezibhencayo izukusani Toto Africa Mvubu uthi morning low sign Dr. Ncute when you are a public figure you don't respond to every comment. I have actually identified this as a business opportunity to run the social media accounts for celebs all platforms IG Facebook, Twitter, TikTok, etc. Aba asiphendulele ke thina usaziwayo ngokunokwethu uthi jonga and lento Zukusana I don't think ayikho saziwayo only ke kubekho abantu masiba umuntu uzawubhala into eveza uluvo lwakhe kulonto kungenelele kuphendula omnye umuntu abazana engosaziwayo yukumkiwe nayo kuba kwatsha kwacima kwavuta Loza please don't read out loud okay all right okay khange ndiqonde yabhatyaza umsasazi yabhatyaza masijonge kweli cala axolisa obani uthi injalo bona nje abantu soze bayekuthetha nokuba inhle nokuba imbi focus uyaqala uba nathi enkqubeni sixoxela noDr. Ncute uthi ke namhlanje masingaziphithizelisi ngezinto ezingenamsebenzi kucutha ndawo nina ke Dr. Ncute ukuba nguMarta ukuzixakekisa oku kuyasidireyila kuyathini sithini ke you were saying phambi koba uphendule yicinge into yobana ndizawuzuza ntoni na ngokuphendula izandisaphi na le nto kanene uba ngaba ndiye ndayijongisisa ndizawuthini na ikhona apha kwiplan yam sizawuthini ke ngoku ukubuyisa nesidima esi xa sele ke phatyalakile xa seseke ndithe ndazixakekisa ndizaziqokelela njani ndibuye Dr. Ncute. I think into ebalulekileyo Loza masesihamba nalo mzekelo kuba sivele songena kwi-social media although we're talking about focusing on what matters generally because kulula siyadireyileka thina umzekelo nje mhlawumbi before I respond ngoku bendizazi uba mna yabona ke namhlanje ndifuna uhlala apha endlini I want to work on a certain report I want to work on a certain presentation Loza hayi mina masihambe Hemingways you know ndimkanoloza ndohlala imini yonke Hemingways was it part of my plan no is it something important to me it is not but ndizifakile kwinto engadibenanga nam you know so we were saying it's important noba all there will be times where asitike will be too rigid in doing things kukhona apho uzawukuphume uqonda uba hayi wethu mandihambe maybe I needed this time off maybe I also needed to de-stress kind of you know okanye even if I did not do my plan okanye Loza ndizixelele mna uba I want to do psychology ndifuna uba yi-psychologist ndiva uLoza ereyidweni ndimkane eradio ngoku ngoba trapped kwenye into and I'm not doing what I was supposed to do so we're saying it becomes important oba zibuze yintoni ebalulekileyo kuwe yintoni ekuncedisayo le nto umkanayo ngoku iseplanini yakho is it part of your plan is it part of what you want for your life le nto umkanayo ngoku is it adding value to your life generally that is very much important okay and then you asked me a question into yoba
sithini ke ngoku kukho ezi zinto mhlawumbi ezininzi zithethiweyo okanye ngawe sisenza umzekelo ngaloo nto. I think for me it goes back to what we're saying, Doba. You don't have to respond to everything. Ezi zinto ezi-negative, you just ignore them. Uqhubekeke nobomi bakho. Yazi lozo ezinye izinto, they clarify themselves with time. And exactly what you were saying, sometimes noba nawe sowenze mistake, because azenzi mistakes. When you don't really respond to everything, you have a chance actually to redeem yourself in the process. Ungaqhubekeka uzicorrect because akho mntu perfect. You've made that mistake, but ngongazifaki kulaa nto mhlawumbi uphendule kakhulu, uqhubekeke nesiqu sakho and actually self-correct in the process okanye redeem yourself, you know. I-distractions nje ibe yinto ongafowukhasi kuyo is very much important. Don't focus on distractions, because if you focus on distractions, yeyona nto iza kuxinezelela laa nto. Don't focus on the negativity that is around you. Ihleli izaba khona kakade, but move on wena nobomi bakho, you know. Ngoba kaloku once you focus on that, yena nto izakwenza ungakwazi uvuka ngokusasa. Uphele ungumntu o-depressed phaa ekufuneke ude utye i-medication. Ayisembi ke ngoku ngoba ndizama uzibeka ezinyaweni zomuntu osoloko egxuphuleka ezintweni ezikude kunazo. Ndiyayazi ke mhlawumbi ke sisithukuthezi ngenye ixesha ubomi uba kwawubakho into neze-celebrities eziba ulo mzekelo ubunukonguzukusana into yoba uzawuthi okay lo saziwayo sowulapho gabhu okwakuthi gabhu iye ibe yinto mhlawumbi awusaziva shem apha engqondweni kuwe sokufuneka uphendule nento ne-information ongahanga uyiverifye uba nyani is it true yenzekile le nto suthi gabhu. So ndiba ndikumamele ingathi as South Africans nje generally kuzawufuneka there are things that we need to unlearn and need to reprogram our minds so that sizokwazi uba ngabantu abafocusa on izinto that matters most nezinto that are positive, izinto ezenza umahluko ebomini bethu, singaderailwa because the relationships njalo colleagues and so uzazi into okay yima qala yima phambi kona ntoni na ube ngumuntu ofundayo uzibuza umbuzo into yoba incedisa phi kanene le nto ithilwa ngulo bhuti okanye ithilwa ngulo sisi izandisa phi kanene andivanga mhlekazi. Okay, so ucinga uba ube sibe ngabantu aba-mindful, sibe ngabantu mindful. Yes. Xa kuthi gqi into uqonda okay mandimamele, all right uthini. Okay, I know, khandiphe kancinci uzawuma ucinga uba le nto ayithethayo hlangothi ke funeka yenze sense kuqala. If ayenzi sense uqhubeke ekuqaleni intliziyo iyathanda uzakubhudisa yenze sense nale nto yenziwa ngumuntu uba ngoku uba ndithi put this on hold and attended this okanye ndizame ngoku uba ndiyeke totally okanye loo nto noba mhlawumbi yena akaziqondi uba le nto ayeza nayo izawuphazamisa nee-plans zam, ndikhe ndiyijonge uba kwekule yam iplan ka-2023 ayizundidireyila na, ayizundiphazamisa na xa esithi okanye uba ngaba mhlawumbi nyhani yinto entle esinokhe siyizame ndisayidibanisa njani, izakwenza njani kwenza into yobana izokwazi uku-add value ebomini bam nasebomini bakhe okanye izokwazi uba yile nto lifanele uba iyayo. I think ndimamela loo nto njengoba usitsho that we need to unlearn ezinye izinto sisifundiso siziqeqeshe ukungexophulekini. Ndibeka kakuhle? Uyibeka kakuhle Loza. And mhlawumbi a question, one other question into efuneka azibuze khona into yoba ngale nto kundihleli nje ndiyaxophuleka ndiyaphendula into zabantu ndiyayazi yonke into. Am I living is it adding meaning to my life? Am I living a meaningful life ngale nto yoba uthe ubani hayi sendilapha ubani uthe sendiphendula loo nto ithini iyancedisa uphila a meaningful life? Is it helping me in any way? Le nto ithethayo uba there are people where you see into yoba nantoni eyenzeke kubani bakhona nantoni ehleli ubani sebeyazi, you know. Is it helping you? Is it helping you live a meaningful life nje generally when you kind of scattered and everywhere? Okanye mhlawumbi usekhaya i-purpose yakho le into yoba ufanele uba wena ube ngumntu osi-updateayo ngayo yonke into eyenzekayo. Ungumntu wamleshi wodoshorha. Yho, Dr. Ncute. Iyanxaphisa nje ubuyithetha. So ufuna umsebenzi wakho. We lose focus on things that matter. If you were to sit back and evaluate your life, ungathi le nto ke ubuhleli uthe xhobho kwiinto zabantu kuncedisile apha ebomini bakho mhlawumbi in the past 2 years nje, did it help take your life forward?
Did it help you to live a meaningful life just because ubujonga yonke into eyenziwe ngabanye abantu? Sure. Ish. So if you were to sit back and evaluate, ungathi ubomi bakho bube bhetere because of that. Sit back, evaluate, and learn. Khawu detox ezaa zinto bezilapha engqondweni yakho zingancedisiyo because uyazibona uba uxhentsa ndawuninye loo mntu ungenanqubela because unguMarta apha eBhayibhileni uzixakekisa ngento ezingenamsebenzi ezikude kuwe. Uzukusana uthi izinto, once you have said something, it cannot be unsaid. Awuzuyirabha nangerabha yamazulu uthiwa kombola kuthi manje siziloza kuvukiwe. Your last words, Dr. Ncute, izokuyeka 27 minutes before 9 o'clock sefuneka ndilungiselela uhamba. Mhlawumbi nje mandithi kuba phulaphula apha ku-2023 mani makhe sizincede singangeni kuyo yonke into, singaqhubuleki kwinto yonke, you know. Yonke into iyayifuna i-attention yethu, but thina we don't have to give everything our attention, you know. It becomes important nje apha ku-2023 kha kuyenza ubona beza kuncedisa entwenini na, just focus on what matters. Then xa ephela 2023 you sit back ukujonga uba ikuncedise njani na. Kha kuyizame nje mntana sekhaya once just this year to focus on what matters and what adds value to your life and what is important. Xa uphela unyaka ukubuya umva nje ujonga into yoba uncediseke kangakanani na, you will see the difference that this is going to make in your life. Number one, the difference it is going to make in your own mental health and the peace that you're going to have and the progress that it will help ebomini bakho nje generally. Ngamafutshane, ngamafutshane Dr. Ncute, we are saying nowakho umhluzi yaphalala. Nowakho umhluzi yaphalala. Masohlukane nemihluzi ephalala kwezinye iplate zabanye abantu. Nowakho uyaphalala umhluzi, khawujonge esi siketu sinxibeleyo nantsi iplate umhluzi kweyakho, focus kwizinto zakho nezinto zawutshintsha. Khawuyeke eminye imihluzi yabanye abantu because nawe le plate uyiphetheyo uyaphalala wakho, need attention yakho. So i-attention yakho and energy yakho khayidivertele kwizinto ezawutshintsha ubomi bakho nezinto ezawubeka kwindawo engcono rather than focusing kwiingxaki zabanye abantu soloku sithi gabhu nezinto abangena kuzo abantu ezingazukuncedisa. Dr. Ncute, thank you so much. Sabulela ixesha lakho. Thank you so much for having me, Loss. Inkosi man. Dr. Ncute, ungu-Dr. Ncute Mosinaphina okanye nguMendi Ncute? Yeah. Okay, nguMendi Ncute, yes. Okay. On Facebook. Okay, all right. Mendi Ncute and uzukusani ke ndiqinisekile sele ke ekucontactile malunga nala mpahla nala washing, but ke asikhwapho. Thank you so much for your time. We appreciate you. Thank you so much. Appreciate your time. Thank you for gracing us with your presence this morning, Dr. Ncute. Kuzofuneka ke ukhuza apha e-studio le ka virtual noko ngoku lapha eMonti, but yeah, sayithetha. Inkosi kakhulu. I think so. It will be a good idea, actually. Yes. Thank you. All right, that's Dr. Ncute simbambileyo apho ngale mini namhlanje samfumana kwakhona next Tuesday ezama usincedise because ezi zinto zezi zingasincedisiyo zongezayo ekubeni sibe kanti sinoxinezelelo ngokwasengqondweni, uzibone nje ba awuxakeke masibeke ngomeni ke sikwazi ukhawuleza sijonge imicimbi elandelayo. Ringo Madlingozi esithi nkqo molweni. Bye for now wena mntu ubukeleyo, sakubona shortly phambi